Conductors are those materials which have charge carriers. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ಒಂದು ಅಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. Therefore, when metals are subjected to the electric field, these free electrons will drift in a direction opposite to the direction of the electric field. Whereas, on the other hand, electrolytes are consisting of both positive and negative ions. Metals ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Hello, I am Jagdish Naik, your physics tutor. In this video, we are going to discuss about electrostatics of conductor. Here we are going to consider only the metals. Electrolytes anna consider ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Therefore, charge carriers ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ only free electrons. The first property of electrostatics of the conductor is that inside a conductor, electrostatic field is zero. That means whether a given conductor is placed in an external electric field or the conductor itself is charged, the electric field inside the conductor should be zero. For an example, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. The direction of the electric field E is from left to right. Initially, as soon as this metal is placed in an electric field, there will be electric field inside the conductor. But static situation ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ which are negatively charged particles, they will experience a force in a direction opposite to that of the electric field. Therefore, free electrons ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the electric field due to this rearrangement of the free electrons, ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಿಯರ್. Therefore, we can see that the internal field due to the rearrangement of the free electrons is opposite to the external field E. Rearrangement of the free electrons ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ internal field will exactly cancel the external field. Therefore, the net electric field inside the conductor will be equal to zero. Even if we consider a charged conductor, we know that the charges will reside only on the outer surface of the conductor. And also, according to the Gauss law, we know that there is no electrostatic field inside the conductor. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಐ ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆನ್ಸ್, electrostatic field inside a conductor should be zero. The next property is that at a surface of the charged conductor,
electrostatic field must be normal to the surface at every point. That means electric field surface ಗೆ perpendicular ಇರಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು irregular shape ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Let us consider a point on the surface somewhere here. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. The electric field should be perpendicular to the tangent drawn at a given point. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. Suppose if we consider some other point, then electric field should be perpendicular at that point also. ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. At those points where the electric field is normally outwards from the conductor, then ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, at those points surface charge density will be treated as negative. Let us consider why the electric field should be always normal to the surface. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ instead of being perpendicular to the surface, it is making certain angle theta with respect to the electric field other than 90 degree. In this case, we can resolve the electric field into two rectangular components. One perpendicular to the surface, other parallel to the surface. ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆರೋದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is not perpendicular to the surface of the conductor, then due to the component of the electric field along the surface, the charges residing on the surface of the conductor, they will start to move along the surface of the conductor. ಈಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Therefore, the electric field should be always normal to the surface of the conductor. ಇದೊಂದೇ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ it will not have the parallel component. Therefore, there is no question of motion of the charges on the surface. Hence, we can conclude that static situation violate ಆಗಲೇಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ electric field should be always normal to the surface of the conductor. Next point is, the interior of the conductor can have no excess charge in the static situation. ಅಂದ್ರೆ electrostatics field involve ಆದಾಗ whether the conductor is charged or uncharged, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The reason is very simple. According to the Gauss law, electric flux is equal to 1 by epsilon naught times the enclosed charge. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದರ ಒಳಗೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Therefore, according to the Gauss theorem, inside the conductor there is no electric field. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಚಾರ್ಜ್ should be is equal to 0. Then only the electric field will become 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
even if we reduce the size of this closed surface to a very small area, then also the electric field inside the conductor will be equal to 0. That means charge enclosed by this smaller surface is also equal to 0. ಅಂದರೆ if we consider any surface inside the conductor, the excess charges are not present ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. According to the next property, electrostatic potential is a constant throughout the volume of the conductor and has same value as inside on its surface. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ at the surface the direction of the electric field is perpendicular to the surface. Hence, if we consider a charge lying on the surface of the conductor, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ where the potential is assumed to be equal to V1 ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ where the potential is represented as V2, the amount of work done that should be is equal to the product of Q into potential difference. It should be equal to 0 because there is no electric field opposing the motion of the charge when it is moving along the surface. ಯಾಕಂದ್ರೆ electric field normal to the surface ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it does not have any component along the surface. Therefore, motion of the charge ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ electric field ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ electrostatic force ಇಲ್ಲ. Hence, work done should be equal to 0. Q 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V1 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ VO. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀಂಗ್ 0, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ inside the conductor also, ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈವನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ the potential at the surface of the conductor, ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕಂತ. ಹೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ throughout its volume ಎಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, the potential at any point throughout the volume of the conductor will be equal to the potential at the outer surface of the conductor. Next, we are going to establish the general expression for electric field at a point on the surface of the charged conductor. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ the surface charge density at that particular point is represented as sigma. Suppose I will consider a Gaussian surface which is in a shape of a cylinder, so that half of the cylinder is lying inside the conductor, other half is lying outside the conductor. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. My question is that can you clearly view that cylinder? No. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ds. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್. ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನು ds ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. Enclosed charge is represented as the product of charge density into surface area. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಾಸ್ ಲಾ,
electric flux E delta S should be is equal to enclosed charge divided by epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಆರ್ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The electric field, which is in a vector form, it will be is equal to sigma by epsilon naught into n cap, where n cap is representing a unit vector which is normal to the surface of the conductor. We have to understand the meaning of the electrostatic shielding. We have seen that whether a conductor is placed in an external electric field or if it is charged, the electric field inside the conductor will be equal to 0. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಗೇನ್ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ at the inner surface is equal to 0. And also we have seen that potential at the outer surface ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ potential ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು and also cavity ಅಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. So this is very important property. The electric field inside the cavity is always 0. This is known as electrostatic shielding. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು very sensitive instruments which can be harmed by the external electric field, ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಫೈನಲಿ ನೋಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It gives the expression for determining the electric field at the surface of the conductor, where the charge density sigma is known. You can take the screenshot of this slide. I hope you have understood the concept. If you have found this video useful and informative, please like this video and also subscribe my channel. Share these videos among your friends and relatives. Thank you for watching this video.